este viernes. Los servicios de la recogida de basura seguirán abiertos durante el resto de la semana como siempre, hasta que las condiciones del tiempo no permitan que nuestros vehículos vayan en la calle. Los servicios de transporte público, Metrobus, Metrorail y Metromover, estarán funcionando hasta que la velocidad de los vientos sea 35 millas por hora. El aeropuerto está abierto. Los vuelos pueden continuar despegando hasta que la velocidad de los vientos sea 35 millas por hora. Por favor, recuerden que nuestro aeropuerto y puerto no son refugios. A partir de viernes a las 1, todos los buques comerciales, incluyendo los cruceros y los barcos de cargo, saldrán de nuestro puerto. Pensamos cerrar el puerto el sábado. Los pasajeros que tienen preguntas sobre su vuelo o cruceros deben de contactar directamente a su aerolínea y los cruceros. Los parques y las bibliotecas del condado van a estar cerrados mañana. Las marinas se están comunicando con los residentes directamente. Le pedimos a los dueños de embarcaciones que los aseguren. Las oficinas de construcción y permisos cerrarán mañana. También algunos trabajadores nuestros están haciendo inspecciones para garantizar que los techos y otras infraestructuras están seguras. Se cerrarán todos los puentes del condado de Miami-Dade. Estos puentes son controlados por la Guardia Costera de los Estados Unidos y el cierre generalmente no sucede hasta que la tormenta está más cerca. La policía y los bomberos de Miami-Dade se preparan para el huracán Irma y por favor no llamen el 911, eso es solamente para emergencias. Usen el 311 para preguntas. Para su seguridad les pido a los visitantes que dejen el condado de Miami-Dade lo antes posible. He escuchado muchas personas también quieren irse de la ciudad y el condado. Si piensan irse, mi consejo es que salgan lo más rápido posible, porque no deseo que se queden en un automóvil cuando viene un huracán. Les pido y repito, les pido a los negocios que dejan salir a sus empleados lo más temprano para que ellos puedan asegurar sus casas. Y finalmente, los 45 miembros del equipo de trabajo de la Florida que estaban trabajando en Texas desde la semana pasada, el USAR Team, regresan hoy de Houston y vamos a dar la bienvenida. Estas son toda la información que tengo hasta ahora. Muchas gracias por su atención y que Dios bendiga el condado de Miami-Dade y los Estados Unidos. Ahora alguien lo va a dar esto en Creole. So we have the Creole interpreter. Tout le monde bonjour, magistrat Jiménez, il y a quelques informations que nous avons là pendant que nous avons préparé pour le cyclone Irma qui va apparaître sur nous. Merci pour peut-être nous continuer à faire préparation pour aucun cyclone ça qui peut frapper nous. Maintenant, le cyclone Irma continue à prendre force et elle continue à prendre force jusqu'à ce que l'arrivée sur nous. Et pour nous connaissons pour certains que le cyclone a frappé nous dans le comté Miami-Dade. Nous avons commencé à sentir force à partir samedi matin et peut-être même avant ça. Matin, on connaît que malgré que la vitesse cyclone a baissé, il m'a quand même fini pour frapper nous avec une grosse force. Là, au moins en catégorie 3 et peut-être même en catégorie 5 pendant que la batterie vient sur nous. Jean, comme je t'ai dit hier, Miami-Dade a déjà commencé à évacuer à peu près 2000 personnes qui étaient inscrits dans le programme assistance pour les gens qui ont besoin spécial. Nous avons continué à faire ça, mais comme force vent avant Jean baissé, nous pensons que nous gagnons assez de temps pour nous évaluer la situation, pour nous voir que si que nous pouvons continuer et qui nous a continué à ramasser mon saillot. Gagné déjà à peu près 8 abris que nous avons préparés pour recevoir les gens qui ont besoin de prendre abri, mais il y a 4 que nous déjà préparés pour les gens qui décident d'aller plus bonheur. Hier matin encore, moi j'étais by l'ordre pour le centre qui gérait affaires urgence, tu m'étais activé un plan numéro 1 qui c'est plus au plan qui gagne pour le monde personnel qui va service urgence mettre auprès. Ça veut dire niveau activation ça, c'est employé dans le centre urgence côté que nous réunissons la jeudi. Il y a travail avec toute diligence pour mettre tout ça qui est nécessaire pour la sécurité peuple.
il y a à peu près plus de monde employé compté ensemble avec tout le monde qui travaille comme bénévole qui paraît pour pas écouter notre travail qu'a fait le cyclone Irma frappé. Encore, j'aime te dire, tout le monde qui est dans la zone d'évacuation A à B doit mettre prêt pour évacuer à partir d'aujourd'hui et puis ou bientôt dans l'après-midi. Mais encore, comme force vente, j'en fin baissé, n'a pas gardé pour nous. Et m'a rappelé nous que j'en comme des informations que nous débattons, nous tout sur Internet, sur le site www.miamide.gov, à cause d'un pile monde qui est allé sur le site web qui a visité, il prend un petit temps hier pour que tout le monde soit capable d'ouvrir la page. Mais ça nous fait nous renforcer pour que la vitesse en ville plus fort, et comme ça, nous pas besoin de problème ça encore, donc nous sommes capables d'aller sans problème. Et puis encore, il y a quelques informations qui sont très importantes que nous ajoutons sur ce site-là. Le centre 311 était ouvert jusqu'à soir, jusqu'à 9h du soir. Tant pis, pas en patience souligner parce que il y a un pile coup de fil que nous avons recevoir qui fait que nous ne sommes pas capables de répondre les coups de fil immédiatement, nous avons obligé de faire un petit temps de patience. Mais pendant que nous répondons, nous sommes capables d'aller avec l'application 311 direct là, pour tout capable de poser des questions pour besoin poser et pour joindre l'application ça dans le magasin application. Concernant le service, nous parlons pour les gens qui habitent dans le canton. J'aime te dire nous hier, jusqu'à présent, pas de aucun problème pour nous boire l'eau dans le tuyau. Et là que nous ne sommes pas capables de boire encore, le ça n'a fait nous connaître. Service pour ramasser fatra. Camion fatra, le recyclage a continué à passer jusqu'à ce que force vent arrive à 35 000 à l'heure. Une fois encore, je m'encourage nous pas tailler ni pied bois, ni herbe, ni aucune autre plante, ni pas faire aucun autre travail, nettoyage, ce n'est pas le moment. Malgré que l'équipe nous a continué à passer prendre fatra, recyclage avec fatra caillou, demain matin à 8h, décidé de ne pas prendre aucun rendez-vous pour passer pour un gros pièce fatra. Mais pour moi qui te gagne, rendez-vous déjà, on a continué à passer par là. Si vous habitez dans une municipalité, contactez Ville pour là pour faire une information sur le service FADRA, puisque ce n'est pas continent qui pose service ça. Les gens qui ont FADRA qui ont besoin de jeter immédiatement, sont capables d'aller dans un dépotoir, 13 dépotoirs qui sont disponibles dans le quartier. Dépotoir FADRA recyclage, normalement ouvert chaque jour de 7h du matin à 5h30 dans l'après-midi. Mais ça nous fait aujourd'hui, nous décider jusqu'à vendredi 8 septembre pour faire arrêter fermé jusqu'à 7h du soir. Camion a continué à passer dans le recyclage Bonagrio devant Porte-Caillou pour tout le reste de semaine. Dans le reste service que normalement jusqu'à ce que le mauvais temps obligé au camper. Pour le service transport public, ça veut dire métrobus, métro-rail et métro-mover, a continué jusqu'à ce que force en arrive jusqu'à 35 000 à l'heure. Et pour plus qu'à passer pour un monde qui a fait évacuation, le monde a passé pour aller dans l'avion. Pour l'aéroport Miami, l'aéroport a été ouvert. Voilà, l'avion a continué jusqu'à ce que va arriver 35 000 à l'heure. Et pour les gens qui ont besoin de connaître l'information sur le vol ou bien pour croiser, c'est avion ou bien avec bateau pour contacter ou même directement. Songez que l'aéroport Nico-Maritime, ce n'est pas un abri pour aller passer mauvais temps. Les passagers, quand pas bien encore, c'est avion avec bateau pour contacter. Bibliothèque avec parc à fermer demain. Et WAF cabotage a contacté les gens qui viennent bateau directement pour avoir l'information. Et bureau de construction a permis à fermer demain. Mais il y a un employé qui déjà dehors sous champ travail construction pour faire inspection pour vérifier que les structures avec l'autre infrastructure en toute sécurité. Tout point gagne pour fermer, mais c'est le code qui prend décision ça et c'est eux-mêmes qui ont décidé qui l'heure et qui joue que y a fermé. Miami de police a pompiers préparé pour cyclone Irma, les 911 seulement si vous avez des questions qui ont urgence. Si ce n'est pas une urgence, ou après les 311 pour capable poser des questions. Songez que 911 c'est pour urgence seulement que lié. Pour sécurité, les gens qui ont visité, m'encourage, parti quitter Comté aussi vite que possible. Moi, attendez un pile monde décider pour quitter Comté. Bien que moi pas encourager mon quitter, si vous décidez de quitter, si est conseillé quitter le plus vite possible. Pas tant 3 temps barrière. Ou pas d'enlever pour une force vent 180 000 à l'heure, là où dans un autobus dans la rue.
encourager encore tout pour business qui étaient employés à aller bonheur. Mon ça a besoin d'aller la caillou pour être capable de préparer pour cyclone là. Et puis tout dernier bagage que m'a dit, il y a 45 personnes dans Task Force Floride qui travaillent dans Texas, qui travaillent mais la semaine dernière, ils ont gagné pour retourner sortir quitter Houston après-midi et nous capable d'accueillir, nous sommes bien contents. Et puis pour ça, c'est la dernière information que le magistrat saute devant nous. Merci pour l'attention et restez en toute sécurité. Merci. Thank you. We also have with us the Governor of the State of Florida, Rick Scott, and the Lieutenant Governor, Carlos Lopez Cantera, and I think the Governor would like to say a couple of words. So we just finished my call with we do a call twice a day with the National Hurricane Center, our State Emergency Management Team, and all of our County Emergency Management Teams. The whole goal is to make sure everybody has all their needs met. We do this twice a day, and we just had our 11:15 call. This morning, the National Hurricane Center is reporting that Hurricane Irma remains a dangerous and life-threatening Category 5 storm with winds of 185 miles per hour. The storm is massive, and the storm surge is predicted will go for miles. In some instances, it could cover homes and go very far inland. Right now, Irma is traveling about 16 miles per hour, and the track now has it forecasted to directly impact the Florida Keys on Sunday as a devastating major hurricane. The Florida Keys should be prepared to start feeling the effects of the storm as early as Friday night and early Saturday. Storm surge and extreme winds are the biggest concern right now. The storm is bigger, faster, and stronger than Hurricane Andrew. Many of you here experienced Andrew. This storm, Irma's strength far exceeds that of Andrew. We are being very aggressive in our preparation for the storm, and every Floridian should take this seriously and be aggressive to protect their family. It's important to not focus on the exact path of the storm. A storm of this size could have effect statewide, and everybody should be prepared. I know it's shifted east in the last forecast, but we all have to understand that this is serious and we can't take chances. It is life-threatening. This is not a storm you can sit and wait through. One of our top priorities right now is fuel availability. Today I spoke with the governors of Alabama and South Carolina, and I reached out to Governor Deal of Georgia to request that they rescind weight and driver regulations so out-of-state resources can move expeditiously into Florida. We're moving as much fuel through the system as fast as possible, and our waivers on truck weight restrictions and driver hours are helping move fuel so we can get it to you as quickly as possible. We are doing all we can to streamline fuel delivery, but you may see lines or even outages. In the Keys, we're doing everything possible to get gas to you as quickly as possible, but we will get you out. We're looking at all possible avenues to ensure everyone gets out. For everyone else across the state, if you know you're going into a shelter in your county, please take only as much gas as you need. You don't need to fill your tank to the brim to inland. I mean, you're only going to stay close to your county. All ports are open and operating to bring fuel and supplies in. Evacuations. Right now, there are mandatory evacuations order in effect for all the visitors in the Florida Keys. Tonight, this order will go into effect for all residents. If you're told to evacuate, get out quickly. We can expect additional evacuations as the storm continues as it gets near our state. Everyone must listen to their local officials. As you know, individuals with special needs are starting to be evacuated in Miami. Miami-Dade officials are advising residents living in low-lying areas to start evacuating today. I cannot stress this enough. Do not ignore evacuation orders. Remember, we can rebuild your home, we cannot rebuild your life. Real-time traffic information and evacuation routes is available at www.fl511.com. And in my direction, all tolls have been waived across the entire state on all Florida roadways. This should help families evacuate quickly and safely. We are preparing for Irma to directly impact our state, and while it's still too early to tell exactly where the storm will hit, it is incredibly important that all Floridians keep a close eye on this incredibly dangerous storm. Do not sit and wait for this storm to come. It is extremely dangerous and deadly and will cause devastation. Get prepared now. The National Guard. I just activated an additional 900 members of the Florida National Guard. By the end of the day, there will be a total of 1,000 Guard members to immediately begin assisting with ongoing Hurricane Irma preparations. The Florida National Guard are incredibly important to executing emergency preparedness and response action across the state, and I will continue to activate more members as needed. These members will be in place to help with evacuations and sheltering.
as well as the coordination of search and rescue with the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. National Guard members will also be assisting utility companies following the storm as they respond to return power to homes and businesses. I've directed the remaining 6,000 available members of the Florida National Guard to report for duty no later than Friday morning. In addition, 13 helicopters and more than 1,000 tactical high water vehicles are on standby. The Florida National Guard is coordinating with other states and the National Guard Bureau to ensure approximately 30,000 troops, 4,000 trucks, 100 helicopters, and air evacuation crews are ready to support our state. The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission is preparing search and rescue teams for potential deployment. The Fish and Wildlife Commission has more than 200 officers standing by for the first wave of response based on potential storm impacts. 30 teams with supporting resources such as trucks, coastal and river power patrol boats, an ATV, and 2 shallow draft boats are prepared for evacuation support, search and rescue missions, or any additional needs. The Florida Department of Law Enforcement, FWC, the Department of Highway and Safety, and other partnering agencies are identifying resources for deployment and response. The Florida Highway Patrol is monitoring road and traffic conditions to ensure roadways are clear. Each FDLE region has established a minimum of 2 response teams and logistics planning team ready to deploy to impacted areas. Utility providers. I've been in constant contact with Florida's utility providers, and they are already working on staging and asset allocation so they can return power as quickly as possible following the storm. They're actively pre-positioning resources throughout the state and in neighboring states. We know from previous storms how incredibly important it is for power to be restored as quickly as possible. I will be talking to the utilities often throughout the day, and have urged county and city officials, including sheriffs and police chiefs, to reach out to their utility providers so we can all work together in response to Irma. Lake Okeechobee. Water levels in Lake Okeechobee are being lowered as well as the surrounding canals. Routine inspections of the Herbert Dike are taking place, and additional inspections will begin once the lake approaches 17 feet. The lake level is currently 13.68 feet. Based on current rainfall forecasts, at this time, we have no major concerns with the dike, but we will remain in constant contact with the South Florida Water Management District and the U.S. Army Corps of Engineers to monitor the dike. Shelters. If you are evacuating from the Keys, you can shelter at Florida International University. We're working hand in hand with the counties to ensure that shelters are available for other communities who may need to evacuate. There is absolutely no reason for anyone not to evacuate if you're ordered to do so. Shelters will be available, and you should follow the directions of local officials to go to the shelter that fits your needs. Families can go to www.floridadisaster.org/info to learn where shelters are in your area. Comcast will be opening more than 137 free Xfinity Wi-Fi hotspots throughout the state for individuals in need, including non-Comcast customers. For a map of these hotspots, visit www.xfinity.com/WIFI. The state is staging supplies such as meals, shelter support trailers, and water at the State Logistics Resource Center in Central Florida for deployment as needed. We will be positioning these goods once we have a better understanding of the path of the storm. Last night I spoke to U.S. Health and Human Services Secretary Tom Price, who told me that HHS has disaster medical assistance teams en route to Florida. These rapid response teams aid in the provision of medical care to those who need it after the storm. We've also seen reports on the news of grocery stores being out of water. Retailers are working as quickly as possible to fill grocery store shelves with water and other emergency resources. All weight and driver restrictions have been waived and tolls are waived, so this is helping. We've been in touch with retailers and more supplies are clearly on the way. If you visited the store yesterday and found a shortage, you should go back today to get your supplies once everything has been replenished. What we need now is volunteers. We need more volunteers. I encourage all Floridians that can volunteer to do so to help prepare and respond to this storm. Volunteer Florida has 43 community response emergency response teams on standby to deploy to areas of need. American Red Cross teams arrived in Orlando for staging with 26 tractor trailers at the State Logistics Resource Center, 150 trailers at the State Farmers Market, and 100 emergency response vehicles staged in North Florida. The Red Cross is also sending 1,000 volunteers to Florida. The Salvation Army is on standby with 32 cooking units in Florida, and additional supplies staged and awaiting deployment in neighboring states. The Florida Baptist Convention has 35 kitchens on standby, ready to feed 35,000 meals a day.
Floridians can go to www.volunteerflorida.org to sign up for volunteer opportunities. Volunteers make a huge difference in these emergencies and help with shelter, food distribution, and response efforts. Your efforts can make the difference a family needs to get through this storm. So please volunteer. Regarding school closures, to find out if your local school district is closing, please visit the Florida Department of Education website at www.fldoe.org or call your superintendent. State offices in Monroe County are closed today until further notice. State office closures in all other counties will follow the direction of county officials and will be announced as they are determined. I've directed state offices in all 67 counties to be closed on Friday. Every family needs to have a plan. Have a disaster preparedness kit and be ready today. Do not sit and wait. Prepare right now. For details of how to create a personalized plan, visit www.floridadisaster.org/get-a-plan. If you need to fill your prescriptions, do it today. You can fill them early at your local pharmacy so you're prepared. We're working closely with our federal and local partners to make sure our communities have all the resources they need. We are 100% focused on making sure Floridians and visitors have timely information on this storm, and we will continue to closely monitor Hurricane Irma and issue updates throughout the next few days. But I cannot stress this enough. Get prepared, know your evacuation zone, listen to your locals. This storm has the potential to devastate our great state, and you have to take this seriously. Remember, we can rebuild your home, we cannot rebuild your life. This is life-threatening storm, and protecting life is an absolute top priority. Let's remember Andrew. I had hospitals back in Andrew. We evacuated 2 hospitals and moved patients south, and then at the end, Andrew moved south, and we had to handle patients for hours. So this can be a devastating storm, more storm surge than Andrew, bigger than Andrew, more wind than Andrew, so everybody take this seriously. Thank you, Governor. And now we have our 2 great senators from the state of Florida, Bill Nelson and Marco Rubio. The federal government is ready. It's not going to be a repeat of what happened with the federal government 25 years ago in Andrew. Senator Rubio and I have contacted all the elements of the federal government. We've spoken directly to Brock Long, the FEMA director. He is pre-positioning people as well as supplies, although FEMA is quite stretched, as you can imagine, with all that's going on in Texas. We talked to the Commandant of the Coast Guard. They have moved the ships where in the storm's path they'll be back in with the ships as well as the aircraft to assist. We've talked to the U.S. military. You're not going to see what happened in Hurricane Katrina, where the U.S. military and the Florida and the National Guard in Katrina were operating on separate things without coordination. That through the Florida National Guard, through the general here, he has a point, brigadier general that coordinates all of that with the U.S. And we have also spoken to the U.S. Army Corps of Engineers. Lake Okeechobee is at a point where it can receive another 3 feet without any breach to the integrity of the dike. Senator Rubio. Just to update on those efforts and everything that's been said here already today, first of all, I would strongly encourage everyone watching to listen to your local officials and your state officials. I said this earlier, there's no state in the country better prepared to deal with these than Florida, through experience, through its expertise. If they're asking you to do something, there's a reason behind it. They know how to save lives. They know what it takes to save lives. And you don't have until Sunday to get ready. You don't have until Sunday to move if you've been asked to evacuate. For example, in Monroe County, you have to do it. You have to start doing it now. It's critically important that you pay attention to that. Lives are saved at the beginning of the storm. Once the storm has happened, it gets much more difficult. Just an update on the federal response. Obviously, FEMA has activated all 3 of its regions. In particular, region number 4 in Atlanta is now at level 2, which is operating 24 hours. Including emergency support functions, and the defense coordinating element has been activated.
There are 2 FEMA incident management assistance teams and liaison officers on site at the Florida Emergency Operations Center, along with the state team and the governor in Tallahassee, to help Florida coordinate any request for federal assistance. There will also be additional FEMA liaisons that are now en route and pre-positioning in South Carolina and North Carolina. There are also 2 disaster medical assistance teams that are en route to Valdosta, Georgia. To support the state of Florida, FEMA has now moved more than 8.5 million liters of water, nearly 6.6 million meals, as well as cots, blankets, generators, durable medical equipment, infant care kits, plastic sheeting, and tarps, and other such material. Those are staged at a support base at Maxwell Air Force Base in Montgomery, Alabama. And the point of all that being the assistance is in place from FEMA, but understand if you watch the track of the storm, FEMA will not be able to start moving in this direction until the storm is cleared and the state gives the all clear for them to come down. So you've got to be prepared to be able to sustain yourself after a storm for 2, 3, 4, 5 days. So I encourage everyone to build up those kits. Obviously, we'll continue to update you on federal agencies and their openings and closings. We know all these federal agencies are closing down, including the VA clinics and so forth in Monroe County. Stay tuned later in the day if you're in need of federal assistance, be it through the VA, the Social Security offices, and the like. I would anticipate they will follow the schedule that the state and the counties have outlined locally. But be prepared, please. This is a very ugly storm, and it is going to deeply impact some part of Florida, large parts of Florida, potentially, no matter what direction this takes over the next few hours. We're going to feel it. Get ready. Senador Rubio, por favor, en español. ¿Está el gobierno federal listo para asistir a la Florida? Sí, como he hablado anteriormente, ya FEMA tiene preposicionado varios elementos, incluso una base aérea en Alabama. Pero lo que quiero decirle a todo el mundo es que obviamente esos productos no pueden empezar a entrar hasta que el huracán ha pasado. Y como hemos visto en la trayectoria de esta tormenta, mientras que ese huracán esté pasando a través de la Florida y el Estado no ha dado el permiso de entrar, porque las condiciones no son adecuadas, esa ayuda no va a poder llegar. Así que es importante que todo el mundo tenga los productos necesarios para poder sostenerse durante 3 o 4 días, si es necesario, hasta que esa ayuda llegue. I understand the governor wants to say a couple of words in Spanish. Governor? Cada familia tiene que tomar este huracán en serio. Tiene que tener un plan, 3 días de agua, alimentos y medicinas, las medicinas que necesitan. Como gobernador, mi prioridad es que todos en la Florida estén seguros y preparados. Governor, if you could answer in Spanish. Some residents are evacuating on their own, going far north. Is that something you would recommend at this point? I think I can answer that. I think I said that in my comments that I've heard that a lot of our residents are planning to leave. If you're planning to leave, leave early. Don't wait till the last minute. We don't want you to be caught in Spanish. En español, las personas que están preparándose para irse de nuestra área y por carro, si lo están haciendo, si están planificando, hazlo más temprano, no espere para el último momento, porque la peor cosa que puede pasar es que si usted esté en un carro durante un huracán. Así que si están planificando eso, hazlo lo más rápido posible. Hold on. We still have the superintendent, state attorney, please. Wait until those two speak before you ask questions. Go ahead. Okay, and now the superintendent of schools, Alberto Cavallo. Very briefly, based on the intensity, the strength, and the clear threat that Hurricane Irma continues to present to the South Florida community, we announced yesterday that all schools in Miami-Dade County will be closed tomorrow and Friday. We began to receive calls about the status of schools Monday. We will make that decision sometime between Friday and Saturday after consultation with state as well as county entities. All employees other than essential employees will be off duty as of tonight at 12 midnight. No employees other than essential employees will be reporting to work tomorrow. Depending on the impact of the storm and when, we will have to inspect every single school before we call school back for our children and our employees. For individuals who may want direct information about the status of schools, you may call 305-995-3000 in 3 languages. You may also access our website at www.dadeschools.net. We have fulfilled for the employees all of our obligations in terms of early payroll,
regardless of the impact of the storm, every single employee will be getting their paycheck in time. Today is a special day. After the last child leaves school, which will be at 4:05 p.m., the only programs in operation will be after-school care programs for the youngest in our community. Those will be operating on their regular schedules. All athletic activities, extracurricular activities, as well as night and adult school for tonight, tomorrow, as well as Friday, will be closed. Todos nuestros planteles escolares van a cerrar mañana y viernes. Nosotros vamos a tener comunicación con las entidades estatales y del condado para hacer una decisión sobre la apertura de escuelas para lunes. Estamos pidiendo a todos nuestros empleados que no sean esenciales, que se mantengan en sus casas preparándose para este huracán. Bon après-midi, le cyclone Irma est tellement dangereux. Toutes les écoles publiques sont fermées demain et vendredi. La décision là pour lundi sera faite samedi ou pendant le fin de semaine. Thank you very much. Our final speaker will be the state attorney. He will be talking about price gouging during Hurricane Irma. Thank you, Mr. Mayor. And again, I just want to echo some of the very important words that you've heard here today from all of this leadership. Please do what they say. And as someone said, there's a good reason for why they're recommending what they do. What I want to talk about, just very, very briefly, is price gouging. I think a lot of folks have been getting a lot of phone calls. We've established a hotline out of our office. It's 305-547-3300. And the way this works is the minute the governor of the state of Florida declares Florida a state of emergency, which he did earlier this week, it triggers state statutes that deal with civil remedies, and it deals with a local ordinance that provides for criminal actions where people can be held accountable. Now, while most of the people in the state of Florida are good, hardworking, giving, wonderful people that may want to assist with products and help a neighbor, we also know that there are charlatans in this world, and there are carpetbaggers who will come and prey on people who are thirsty, desperate, and in need. So what we're doing locally is our office is working with the director, Juan Perez, who's here from the Metro-Dade Police Department. Every call that comes in will be staffed 24/7 until further notice. You can call, you can ask questions. We have investigators that will go out, we'll talk whether it's a retailer or it's someone on a street corner trying to sell generators that normally would sell for around $250 for $1,000. You need to call us because they're taking advantage. They're abusing you and potentially others. Now, what is not covered by price gouging is minor increases. For instance, we know the gas prices went up as a result of what was happening in Texas. And so there's going to be some increases in prices to get things here expeditiously, despite the best efforts of the governor and our federal leadership. It's just going to be difficult to be able to do it for exactly the same cost as before. However, if the price increase is excessive, the law actually says grossly exceeds the average price of certain commodities, then you're probably looking at price gouging. And if someone is doing that, they are looking at potentially being arrested and going to jail. Our courts may be closed, but our jails are not closed. And let me just tell you what kinds of commodities are covered. For instance, it's things such as food, water, ice, chemicals, petroleum products such as gasoline, which is primarily the complaints we get about the most. It includes propane gas as well, lumber, plywood. I mentioned the generators. We saw that happen after the last event. And clearly, if someone's on a street corner trying to sell you a generator at 3 times the price, you need to call us. You need to call the police. Airline tickets have reached a high. We've had a lot of complaints. The director was talking about it earlier. We have a plan to reach out to some of those retailers and see if we can't talk with them. We've been working with all the other major retailers in Florida, Home Depot, Walmart. They're just great business folks, and they want to contribute and they want to help in this undertaking.
I also want to remind you of the number once again, all of you in the meeting, if you please put that up, it's 305-547-3300. Now I'll go into Spanish, if you'll bear with me. Primero les pidan que mantengan la calma y que sepan que aquí estamos todos para ayudarnos a sobrellevar la tormenta. Lo importante es que estar seguros porque la vida es lo único que no se puede reponer. Quiero que sepan que mi equipo de investigadores y anticorrupción y en conjunto con el equipo de Miami-Dade Police Department están listos para responder a cualquier y a todas las denuncias de abuso de precios a raíz de la tormenta. Los unimos a los esfuerzos para combatir esas personas y negocios que se aprovechan de situaciones trágicas como los huracanes y las tormentas para abusar de la comunidad al aumentar los precios innecesariamente a niveles indignantes cuando se trata de las necesidades más fundamentales. Y eso es un crimen. Y quiero que estén confiados que nosotros vamos a usar las leyes para protegerlos. Bajo la ley existen casos civiles y criminales. Actos de avaricia no serán tolerados ni antes, durante o después de cualquier desastre natural. Para reportar cualquier sospecha de abuso de precios, por favor, de llamar a la línea de acceso directo a mi oficina 305-547-3300. Gracias. ¿Cuáles son las penalidades que las personas podrían enfrentar o los negocios podrían enfrentar en el caso de ese tipo de abuso? If you could answer in Spanish, what are the penalties that merchants or people that break these laws could face? Sí, es un crimen menor, pero se enfrentan hasta 70 días en la cárcel y también no se pueden ir de la cárcel inmediatamente. Tienes que ir en frente de una jueza o juez para determinar que va a ser la fianza para ir a la comunidad. Entonces, sí, es serio. Las personas que creen que pueden venir aquí y abusar los precios, abusar a nuestros ciudadanos que viven aquí, cuando necesitan tanto, no los vamos a tolerar. Tenemos un equipo muy fuerte con el director de Miami-Dade Police Department y nos vamos a trabajar 24/7 para hacer que no se puede pasar en nuestra comunidad. Guys, hold on. Who has questions? We've got a lot of them up there. Who has questions for the governor or either one of our two U.S. senators? English or Spanish? English, go ahead. Governor, you were saying yesterday that people shouldn't worry about gas supplies, but we know from here that there are a lot of gas stations that opened up this morning and they were closed. There's long lines. You said people shouldn't take more than they need. So is there a supply issue with the gas getting So here's the issue. We have enough gas. Clearly, the northern part of the state is impacted a little bit by Harvey, but in the southern part of the state, there's enough gas. The issue we have is people are buying way more than they have in the past. They're filling up their tanks. We sold an unbelievable amount of gas yesterday, and it's continuing today. So what's the bottleneck is really the trucks getting to the gas stations, and then how much people are taking. So the goal is take what you need and don't take any more. So the issue is there's enough gas here. It's just getting it between basically the ports and the stations. Governor, there's been concerns about the amount of money that FEMA has. Are those concerns you share, and what are they doing to prepare? I talked to President Trump. I've talked to the White House. They are absolutely committed to making sure we have all the resources we need. FEMA's in the Operations Center. So the goal is, that the federal government continues to do their job. Their job is to help us in a disaster. Governor, U.S. Senators. For Senator Marco Rubio in Spanish, the comparisons to Andrew can make a lot of people very nervous. In Spanish earlier, you explained that Florida is a lot more prepared. If you could please explain that in Spanish.
Bueno, yo creo que no hay estado en el país que esté mejor preparado para un huracán, por las experiencias que hemos tenido a través de los últimos 25 años. También tenemos un código de construcción superior a cualquier otro del país. Pero hay que estar claro, un huracán de categoría 4, categoría 5 es una cosa seria, van a haber consecuencias. Entonces, yo creo que es importante no tener el pánico, hay que entender que las personas que están respondiendo a esta amenaza son los mejores del país y realmente los mejores del mundo a responder. Pero también le corresponde al ciudadano tomar responsabilidad para prepararse a ellos mismos, a sus familias y a sus hogares también. Así que no hay duda, una de las cosas que sí le digo de Andrew, yo lo viví, estaba aquí, es que acuérdense que la noche de Andrew estaba supuesto entrar por el norte del condado y terminó entrando por el sur. Así que al final del día yo no creo que debemos concentrarnos tanto específicamente en la línea que estamos viendo en la pantalla, sino entender que es una tormenta peligrosa y masiva que nos va a impactar y es posible que el impacto exacto no se sepa hasta los últimos momentos antes de la tormenta. Así que sin duda, desde lo que hace el centro de huracanes a lo que hacen los oficiales locales y lo que hacen los oficiales estatales, estamos mejor posicionados. Esto es una tormenta súper peligrosa y hay que estar preparados para eso y para lo que sigue. Este viernes. Los servicios de la recogida de basura seguirán abiertos durante el resto de la semana como siempre, hasta que las condiciones del tiempo no permitan que nuestros vehículos vayan en la calle. Los servicios de transporte público, Metrobus, Metrorail y Metromover, estarán funcionando hasta que la velocidad de los vientos sea 35 millas por hora. El aeropuerto está abierto, los vuelos pueden continuar despegando hasta que la velocidad de los vientos sea 35 millas por hora. Por favor, recuerden que nuestro aeropuerto y puerto no son refugios. A partir de viernes a las 1, todos los buques comerciales, incluyendo los cruceros y los barcos de cargo, saldrán de nuestro puerto. Pensamos cerrar el puerto el sábado. Los pasajeros que tienen preguntas sobre su vuelo o cruceros deben contactar directamente a su aerolínea y los cruceros. Los parques y las bibliotecas del condado van a estar cerrados mañana. Las marinas se están comunicando con los residentes directamente. Le pedimos a los dueños de embarcaciones que lo aseguren. Las oficinas de construcción y permisos cerrarán mañana. También algunos trabajadores nuestros están haciendo inspecciones para garantizar que los techos y otras infraestructuras están seguras. Se cerrarán todos los puentes del condado de Miami-Dade. Estos puentes son controlados por la Guardia Costera de los Estados Unidos y el cierre generalmente no sucede hasta que la tormenta está más cerca. La policía y los bomberos de Miami-Dade se preparan para el huracán Irma y por favor no llamen el 911, eso es solamente para emergencias. Usen el 311 para preguntas. Para su seguridad les pido a los visitantes que dejen el condado de Miami-Dade lo antes posible. He escuchado muchas personas también quieren irse de la ciudad y el condado. Si piensan irse, mi consejo es que salgan lo más rápido posible, porque no deseo que se queden en un automóvil cuando viene un huracán. Les pido y repito, les pido a los negocios que dejan salir a sus empleados lo más temprano para que ellos puedan asegurar sus casas. Et puis ou bientôt dans l'après-midi. Mais encore comme force vente, j'en fin baissé, n'a regardé pour nous. Et m'a rappelé nous que j'en comme des informations que nous débattons, n'a besoin tout sur internet, sur le site www.miamidade.gov. À cause en pile monde qui allait sur le site web là qui a visité, il prend du temps hier pour que tout le monde soit capable de faire page là. Mais ça nous fait nous renforcer pour que la vitesse en ville plus fort et comme ça nous pas besoin de problème ça encore, donc et nous capables d'aller sans problème. Et puis encore il y a quelques informations qui sont très importantes que nous ajoutées sur ce site là. Le centre 311 était ouvert jusqu'à soir, jusqu'à 9h du soir. Tant pis, pas en patience sur ligne parce que il y a un pile coup de fil que nous avons recevoir qui fait que nous ne sommes pas capable de répondre aux coups de fil immédiatement, nous sommes obligés de faire un petit temps de patience.
Mais pendant que après nous, tout capable d'aller avec l'application 311 direct là, pour tout capable poser questions pour besoin poser et pour joindre l'application ça dans le magasin application. Concernant le service, nous parlons pour les gens qui habitent dans le canton. J'aime te dire nous hier, jusqu'à présent, pas aucun problème pour nous boire l'eau naturelle. Et là que nous ne sommes pas capables de boire encore, le ça n'a pas nous connaître. Service pour ramasser fatraille. Catégorie 3 et peut-être même une catégorie 5 pendant que la batterie vient souvent. Jean, comme je dit nous hier, Miami a déjà commencé à évacuer à peu près 2000 personnes qui étaient inscrits dans le programme assistance pour les gens qui ont besoin spécial. Nous avons continué à faire ça, mais comme force vent avant Jean baissé, nous pensons que nous gagnons assez de temps pour nous évaluer la situation, pour nous voir que si que nous pouvons continuer et qui a continué à ramasser mon saillot. Gagné déjà à peu près 8 abris que nous avons préparés pour recevoir les gens qui ont besoin de prendre abri, mais il y a 4 que nous déjà préparés pour les gens qui décident d'aller plus bonheur. Hier matin encore, moi j'étais by l'ordre pour centre qui gérait affaires urgence, tu m'étais activé un plan numéro 1 qui c'est plus au plan qui gagne pour le monde personnel qui va service urgence météo prêt. Ça veut dire niveau activation ça, c'est employé dans le centre urgence côté que nous réunissons la jeudi. Il y a travail avec toute diligence pour mettre tout ça qui est nécessaire pour sécurité peuple. Pour nous, il y a à peu près un peu de monde employé côté ensemble avec tout le monde qui travaille comme bénévole qui paraît pour pas écouter dans le travail qu'a fait le cyclone Irma frappé. Encore, j'aime te dire, tout le monde qui est dans la zone d'évacuation A à B doit mettre prêt pour évacuer à partir d'aujourd'hui. Y finalmente, los 45 miembros del equipo de trabajo de la Florida que estaban trabajando en Texas desde la semana pasada, el USAR Team, regresan hoy de Houston y vamos a dar la bienvenida. Estas son toda la información que tengo hasta ahora. Muchas gracias por su atención y que Dios bendiga el condado de Miami-Dade y los Estados Unidos. Ahora alguien lo va a dar esto en Creole. So we have the Creole interpreter. Tout le monde bonjour, magistrat Jiménez, il y a quelques informations que ce banneau là pendant que nous avons préparé pour le cyclone Irma qui va apparaître sur nous. Merci pour nous continuer à faire préparation pour qu'aucun cyclone ça qui peut frapper nous. Maintenant, le cyclone Irma continue à prendre force et il a continué à prendre force jusqu'à ce que l'arrivée sur nous. Et pour nous connaissons pour certains que le cyclone a frappé nous dans le comté Miami-Dade. Nous avons commencé à sentir force à partir samedi matin et peut-être même avant ça. Matin, on connaît que malgré que la vitesse cyclone a baissé, il m'a quand même la fini pour frapper nous avec une grosse force. Là, au moins